Since 6 months has passed since this genocide began, and it's really unfortunate that it's already been 6 months. We really didn't want to have to do this at this point, but now that we're here, let us all stand together in solidarity. And it's quite hot today, and you all are in the sun, so please make sure to stay hydrated and take care of yourself during this time. Thank you. And please be aware, as you can tell, there are a lot of police presence around us, so depending on your residency status and various risk statuses, at any point, if you need to leave or move around, please feel free to do so. 最初に短くこのデモの趣旨を説明したいと思います。10月7日にイスラエルがガザでジェノサイドを始めてから今日4月7日でちょうど半年です。半年間も私たちはパレスチナ人に対するジェノサイドを許してしまいました。4万人以上が殺され、今も虐殺は止まらないどころか加速し続けています。私たちは先日イスラエルがアルシファ病院を廃墟にすることさえも許してしまいました。この半年間、私たちの政府は何をしていたんでしょうか。私たちはもっともっと私たちの政府に対してプレッシャーをかけ、 BDS 運動を推し進め、一刻も早くこのジェノサイドとパレスチナの占領を終わらせなければいけません。今日は北海道パレスチナ医療奉仕団の猫塚先生の呼びかけで、北海道から沖縄まで全国で日本政府に対して即時停戦、イスラエルの経済制裁、人道支援の強化を求める連帯アクションが呼びかけられています。ここ東京では首相官邸前で今デモを行っています。一人一人の皆さんの声が重要です。本気で声を上げましょう。今日はよろしくお願いします。Today, April 7th, marks 6 months since Israel started the genocide in Gaza on October 7th. For the past 6 months, we have let Israel continue to commit genocide against the Palestinian people. Over 40,000 people have been killed, and the genocide has not stopped. In fact, it continues to accelerate. We have let Israel destroy the Al-Shifa hospital into absolute ruins. What have our politicians been doing for the past 6 months? We must put more and more pressure on the Japanese government to end this genocide and occupation now. Nekozuka-san, an organizer from the Hokkaido Medical Service for Palestine, has called for a nationwide protest. And so people today are protesting from Hokkaido to Okinawa, all of us calling for an immediate ceasefire and an end to this occupation. And here today in Tokyo, we gather in front of the Prime Minister's office. Each and every one of your voices count. So let us all raise our voices to end this genocide now. ではまず元気を出してパレスチナ解放のコールをしましょう。
ありがとうございます。では次に、スピーチを始めたいと思います。最初はパレスチナを生きる人々を思う学生若者有志の会からトニさんお願いします。Thank you so much, everyone. So now we're going to be starting the speeches. The first speaker is Cody from the Students and Youth for Palestine. 首相官邸前にお集まりの皆さん、配信をご覧の皆さん、こんにちは。パレスチナを生きる人々を思う学生若者有志の会の鳥と申します。私は日本で生まれ育った26歳の会社員です。今日は、昨日作ったスイカちゃんのぬいぐるみと一緒に喋りたいと思います。Hello, everyone gathered today at the Prime Minister's office, as well as those of you watching the live stream. My name is Tori, and I'm part of the Students and Youth for Palestine group. I am a 26-year-old who works for a company, and I was born and raised in Japan. And today I would like to speak along with this watermelon plushie toy that I made yesterday. 今日は2024年4月7日です。2023年10月7日から半年が経過しました。ユーロメントヒューマン・ライツ・モニターの発表によると、2023年10月7日から2024年4月3日までの死者数は4万1000人を超えました。全壊した家屋・建物は11万、半壊した建物は26万以上です。私たちは虐殺を、民族浄化を半年間目撃し続けています。Today is April 7th, 2024. 6 months has passed since October 7th, 2023. According to a report by Euromed Human Rights Monitor, over 41,000 people have been killed between October 7th and April 3rd. There are over 11,000 buildings that have been completely destroyed, and there are over 26,000 buildings that have been partially destroyed. And we have been witnessing this genocide and ethnic cleansing for 6 months. ここにいらっしゃる多くの人が国会議員や周りの人に今何が起こっているのかを伝えようと、あらゆる手段でアプローチをしています。こういった場で話すのが自分でいいのかと思うこともありますが、何の肩書きもない市民もこうやって声を上げているということが伝わると嬉しいです。Many people who are gathered here today are doing everything they can in their own ways to communicate to Diet members as well as people around them about what is happening right now. I wasn't sure if I should speak at this kind of place, but I do think that it's important for ordinary citizens like myself to raise my voice and let people know that I am raising my voice. パレスチナでたくさんの命が虐殺により奪われていることは誰一人無関係ではないです。日本がこれまでしてきたことは今イスラエルがやっていることと重なって見える時があります。The fact that so many lives are being lost by this genocide in Palestine, this has
we cannot say that this doesn't have anything to do with us. There are many overlaps between what Israel is doing right now and what Japan has historically done in the past. 日本も中国、朝鮮、台湾などを植民地支配してきました。そして今も歴史の授業で日本の加害の歴史を詳しく伝えない、東京都知事が朝鮮人虐殺の追悼文を送らない、群馬県の朝鮮人追悼碑を撤去するなど、植民地主義はまだ続いていると言えます。植民地支配してきた日本という過去をなかったことにしようとしている為政者が教育、報道、政治にも影響を与えていると思います。Japan has also colonized countries such as China, Korea, and Taiwan in the past. Even now, we are still living in the legacy of colonialism, as demonstrated by our textbooks that do not teach us about Japan's history of aggression in depth, or the fact that the governor of Tokyo does not send condolences for the Korean massacre, as seen through the recent incident where a memorial for Korean workers in Gunma Prefecture was demolished. Policymakers who are trying to erase the history of Japan's colonization are influencing our education, media, and politics. ただ、私たちは自分で情報を得ることができます。SNS などを通じてリアルタイムでカラーで何が起きているのか見ることができます。パレスチナ人のアミュールはこう言いました。パレスチナ人はここに存在する。他の人たちと同じ権利、自由を求めていると。ここにいる私たちは他の人たちが私たちと同じように尊重されて生きることを望んでいます。We are able to obtain information on our own these days through social media and other forms of information. We are able to see with our own eyes what is happening in real time, in color, very vividly. Amir, who is a Palestinian, said to me, Palestinians exist here, and we are demanding for the same rights and the same freedom as other people. All of us standing here today, we all hope for a world in which everybody is treated with respect and is able to live freely as others. 以上です。ありがとうございました。Thank you very much. ありがとうございました。この後ですね、このデモは5時まで続きますので、時間が余ったら、後半の方でオープンマイクの時間を設けたいと思っております。なのでスピーチをしたいなという気持ちがある方は、今から心の準備とかスピーチの原稿の準備とかお願いします。So we have a couple more speeches lined up, and then we're going to do some calls, but afterwards, if we have some time left, we're going to open it up to everybody else. So if anybody would like to do a speech here, please kind of like mentally prepare yourself to join us later. Thank you. では次にパレスチナ人のタティアナさんのスピーチをお願いします。
So next we have Tatiana, who is a Palestinian, doing a speech. 細い方がなんかテープでぐるぐる巻きになってる四角いの見えるか。下の方にあれが皆さんこんにちは。私はパレスチナと日本の血を引きます。私はナクバの生存者の孫娘でもあります。アラビア語で大惨事を意味するナクバは76年前以来何十万人ものパレスチナ人が強制移住をさせられ迫害されたことを指します。Hello, I am of Palestinian and Japanese descent. I am also the granddaughter of a Nakba survivor. Nakba, which means catastrophe in Arabic, refers to the forced displacement, murder, and persecution of hundreds of thousands of Palestinians since 76 years ago. 今日はガザでの大量虐殺から183日目です。つまりちょうど半年が経過し、大量虐殺が続いていることになります。183日と76年です。Today marks day 183 since the genocide in Gaza started. What that means is that this genocide has been ongoing for the past 6 months. 183 days and 76 years. 内部中継される民族浄化、戦争犯罪を止められないまま半年が経ちました。私たちは目を覚ます時もつぶる時も四六時中自分たちの同胞、家族、土地思い、怒りや悲しみだけでは表しきれない感情を私たちは毎日感じています。そんな半年間でした。6 months has passed since we have been watching live stream this ethnic genocide and these slews of war crimes as we have not been able to stop them. Even as I wake up or I go to sleep, every day I feel so many emotions that cannot be just described by the words of anger and sadness, thinking about all of the people in Palestine and all of my relatives and all of the people and the land, and that's how I've been spending the past 6 months. 半年前、停戦が半年経っても実現しないなんて思いもしませんでした。すぐに停戦できると信じて、私たちは魂を削りながらも毎日できることをしてきました。まさか1年の半分が過ぎてなお、パレスチナ人が爆撃され、餓死に追いやれるなんて、私たちは本当にどんな恐ろしい世界を生きてるんだろうと思うほかにありません。I never thought that 6 months ago, I never thought that we wouldn't be able to achieve a ceasefire 6 months later. I thought that we would immediately be able to demand for a ceasefire, and so every day I did everything I could in order for this to happen. I cannot believe that half a year has passed and we continue to see Palestinian people being bombed and being forced into starvation. I cannot help but think about how horrific of a world we live in today.
スラエルは183日間でガザ地区のパレスチナ人4万人を超える人々を殺害しました。子供は1万5370人以上を殺害しています。つまり6ヶ月連続で毎日約85人の子供たちが殺されたことになります。毎日85人以上の子供たちの命が奪われているのです。この数字に餓死で亡くなった子供の数は含まれていません。In 183 days, Israel has killed more than 40,000 Palestinians in Gaza. They have killed more than 15,370 children. That means that within these 6 months, each day, about 85 children have been killed. I'm going to repeat that number. Every day for the past 6 months, over 85 children have been killed. This number does not include children who have been starved, forced to starvation. イスラエルの支援物資搬入制限でガザの人口の半数117万人以上ものパレスチナ人が餓死の危機にあっています。毎日残虐性のレベルが更新されており、イスラエルはパレスチナ人をゲーム感覚で殺しています。パレスチナ人を殺したり拷問したり、まるで人間狩りの様子を彼らは SNS 等で発信しています。Due to Israel's blocking of any aid, more than 1.1 million people in Gaza, which is about half of the population, are in danger of death by starvation. Every day, the level of atrocity, the level of sheer cruelty is being updated. Israel is killing Palestinians as if it's a game. They upload on their social media the ways in which they are killing Palestinians and torturing them as if they are hunting for humans. 数日前に国連人権臨時会はガザの停戦やイスラエルの武器売却停止を28カ国の賛成多数で採択した中、日本は当事者からのさらなる説明が必要として棄権しました。国連はイスラエルはジェノサイドの定義に達したと報告したのにもかかわらず、私たちの政府はこんなことを起こるのを許し、それだけでなく武器まで供与しているなんて、そんなことがあっていいのでしょうか。A few days ago, the UN Human Rights Council voted in favor of calling for an immediate ceasefire in Gaza and to stop the selling of arms towards Israel. 28 countries voted in favor, but Japan abstained, saying that they needed to hear more explanations from the concerned parties. Why is it that our government is allowing for this to happen, and on top of that, contributing to providing arms when the United Nations has
literally announced that Israel is committing what is defined as genocide. How are we allowing this to happen? ジェノサイドに加担するだけでなく共犯するこんな国にどう誇りを持てばいいんでしょうか。自分の税金が政府が日本のロボットが作ったミサイルがパレスチナ人の肌を焼いていること、自分の民族でもあるパレスチナ人の虐殺に加担していること、この事実に私は強い怒りと恥を感じます。毎日ガザで起きていることを見て聞いて、自分が日本人でもあることに恥を感じる時があるのが正直な気持ちです。How am I supposed to feel proud of a country that is not only complicit in this genocide, but is actively taking part in it? I feel enraged and I feel a deep sense of shame that my tax money, my government, the missiles that Japanese robots are making are burning the flesh and skin of Palestinian people. The fact that my government is complicit in the genocide of the Palestinian people, which is also my people. To be completely honest, seeing and hearing what is happening in Gaza every day, I sometimes feel ashamed of the fact that I am Japanese. 日本政府はこんなことが起こるのを許していますが、私は許せません。私たちは許せません。政府が加担するのを黙認し続けることなんかできません。国民の声を無視してジェノサイドを自ら進んで支持するシオニストが政権にいることに声を上げずにはいられません。The Japanese government seems to be fine allowing this to happen, but we will not allow for this to happen. The government continues to turn a blind eye to its own complicity, but we cannot allow for that to happen. We cannot help but raise our voices to the fact that there are Zionists in our administration who are actually supporting and actively supporting this genocide while ignoring the voices of its citizens. 私たちは国民として市民としてこんな政府を非難する権利はあります。人間としてジェノサイドに加担するのをやめろと要求する義務があります。国民として政府を非難しないこと、政府に対して声を上げたりプレッシャーをかけないことは決して愛国心とは言えません。その目に目を背けることがこの国をダメにしているのです。今の政権は皆さんの声や訴えを代弁していますか？国民の声
声を無視して私たちの税金を使ってジェノサイドに加担、共犯する政府に怒りを感じませんか？As citizens of this country, we have a right to criticize our government. As humans living in this world, we have an obligation to demand that they stop being complicit in this genocide. You cannot say that you have love for your country if you think that not critiquing your own government and not pressuring your own government and not raising your voices means having pride and love for your country. That kind of silent acknowledgement, that kind of blissful ignorance is what is going to make this country descend further. Do you feel like our current government is reflecting your voices, is reflecting your demands? Don't you feel enraged that our very government is ignoring the voices of its citizens and using our tax money to be complicit in this genocide? そうであるならば怒りをぶつけてください。声を上げてください。それはあなた方全員持っている権利です。デモがうるさいっていう人たちがいますが、半年間続く沈黙の方が私にとってよほどうるさいです。なぜなら無音ほど漂泊な音はないからです。 If you agree with me, then please raise your voices and express your anger with me. Please raise your voices. It's a right that all of you have. Some people love to say that these protests are loud and annoying. For me, the silence that has been continuing for the past 6 months rings so much louder, because there isn't a sound that is more violent than absolute silence. 周りはテロリスト、反ユダヤ主義、こういう言葉を使って私たちを黙らせようとします。こういう言葉を使って私たちの正義の追求を止めようとします。殺人をやめるよう呼びかけたら私はテロリストなんでしょうか？即時停戦を求めたらテロリストなのでしょうか？強制餓死をやめろと呼びかけたらテロリストですか？ジェノサイドをやめろと訴えたらテロリストなんでしょうか？川から海まで全ての人が自由であることを求めたら私は反ユダヤ主義者なんでしょうか？いいえ、そんなことはないです。Those around us try to shut us down by accusing us of being terrorists, accusing us of being anti-Semitic. They use these words to stop us from demanding justice. Am I a terrorist if I call for people to stop killing other people? Am I a terrorist for demanding an immediate ceasefire? Am I a terrorist for demanding that they stop this forced man-made starvation? Am I a terrorist if I call for a stop to this genocide? Am I anti-Semitic
for demanding that everybody is free from the river to the sea. I don't think so. なぜなら76年間にわたる占領と暴力、76年にわたる抑圧とアパルトヘイト、76年間にわたる集団虐殺と戦争犯罪、この長すぎた苦痛の76年間、植民地主義、集団虐殺、そして人道に対する罪の終わりを求めることは決してテロリスト行為ではないからです。道徳を持つ人間の行為です。人間性を捨ててない証です。This is because it is not an act of terrorism to demand an end to colonialism, to collective genocide, to call for the end of all the crimes against humanity. In the context of 76 years of occupation and violence, 76 years of oppression and apartheid, 76 years of collective genocide and war crimes. These 76 years that have continued for far too long, that have been excruciatingly painful. It is not an act of terrorism to demand these things. It is an act of being human, and having moral ethics. It's evidence that you have not stripped yourself of your humanity. 私たちを含め世界中の何百万人もの人々は現在進行中の植民地主義、集団虐殺、そして人道に対する犯罪の終わりを求めています。私たちは黙りません。私たちは最後の息が尽きるまでパレスチナの解放を訴え続けます。川から海までパレスチナは解放されなければなりません。なぜなら全ての人が解放されるまで誰一人も自由じゃないからです。私たちは決して黙りません。Right now, there are millions and millions of people all over the world that stand with us and demand an end to this ongoing colonialism, this ongoing mass genocide, and this ongoing crime against humanity. We will not stay silent. We will continue to fight for the liberation of Palestine until our very last breath. Palestine must be free from the river to the sea. This is because none of us are free until all of us are liberated. And so we will not stop speaking up. We will not become silent. 虐殺を止めるだけではなく、76年以上続くイスラエルによるパレスチナの占領支配を止めるためにも、パレスチナからは BDS 運動、ボイコット、資本引き上げ、経済制裁が求められています。それに応じてパレスチナ連帯アクションが日本各地でも行われています。ここに来てくださった皆さん一人一人の声が行動に意味があるのです。政府、メディアが何て言おうか、周りが何て言おうが、私たちを黙らせようとする言葉を投げられても絶対に諦めないでください。彼らからの威嚇には負けないでください。発言し続けてください。なぜなら私たちは皆さん、なぜなら私たち皆さんは正しい歴史側に立っているからです。人類の側に立っているからです。There is a worldwide call for BDS,
which is boycott, divestment, and sanctions against Israel in order to stop its occupation of Palestine and the ongoing genocide and occupation that has been continuing for the past 76 years. And there have been many solidarity actions for Palestine across Japan. Please remember that each and every one of your voices, each and one of your actions has significance. Whatever the government or whatever the media tells you, whatever other people tell you, whatever words are directed at you in order to make you shut up, please do not give up. Do not give in to their threats and continue to speak up against what is happening. This is because you and I, all of us, we are on the right side of history because we are on the side of humanity. 最後にコールをしたいと思います。パレスチナに解放をフリーパレスタインというとき、皆さんにはパレスチナの人々のためだけではなく、自分のためにも言ってほしいです。なぜならパレスチナが自由になるまで私たちは自由じゃないからです。ありがとうございます。I would like to finish this speech by doing a chant together. When we say Free Palestine, I want you all to not only think about the people of Palestine, but I want you to say it to yourself as well. This is because none of us are free until Palestine is free. Thank you. Free, free Palestine! Free, free Palestine! From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. Free, free Palestine! Free, free Palestine! ありがとうございます。コールを続けたいと思います。I'm going to continue the calls, the chants. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free, free Palestine!
From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. From the sea to the river, Palestine will forever. 虐殺加担にもう散々。こんにちは。 BDS ジャパンブルティンというグループで活動しているゆうりです。さっき前のスピーチにもあったんですけれども、 BDS っていうのはボイコット、ディベストメント、つまり投資の引き上げ、サンクション、つまり制裁の3つの頭文字で、パレスチナ市民からイスラエルに対してこれらを行い、アパルトヘイト政策や民族浄化に圧力をかけてほしいと海外に向けて、つまり私たちに向けて呼びかけられているものです。